வணக்கம் நேயர்களே. நான் வந்து இப்போது ஒரு ஆட்டு பண்ணையோட விவசாய நிலத்தில் இருக்கேன். பாருங்கள், எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. இந்த இயற்கை காட்சிகள் வந்து காண கிடைக்காதவை. Hi viewers, now I am in one goat farm nearby my uncle's farm. How beautiful it is, guys. See, just enjoy this, feel this nature, guys. This is called also one kind of nature. Definitely have to enjoy. Just feel this, guys. How beautiful it is. If I go here, so it will move. So they are scared to see me. So I'm not going to disturb. Okay, just I will show you the view, guys, how it is. There one bullock is lying down. This is the two persons land owners, and they are sitting here only. How beautiful it is, guys. அவங்க ரெண்டு பேர் தான் வந்து இந்த நிலத்தோட விவசாயிகள். ஸோ எப்படி இருக்குது guys, அவங்களோட அந்த உட்காந்து வியூ பண்ணுற இடம் பாருங்க guys, எப்படி அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது guys. பாருங்க guys, நேராக அந்த மலை, வயல்வெளி, இங்கே அந்த ஆட்டுப்பண்ணை அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது guys. அதை சுற்றி காமிக்கிறாங்க guys, எப்படி இருக்குங்க. How beautiful it is. How beautiful. Thanks for watching this video, guys. நன்றி நேயர்களே, இந்த வீடியோவை வந்து பார்த்ததற்கு மிக்க நன்றி. பை பை.